الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم সাদাকাল্লাহুল আযীম। সূরা মুহাম্মদ আয়াত 1 থেকে 3 অনুবাদ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, যাহারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম করে দিয়েছেন। আর যাহারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর এটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য, তা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন। তা এই জন্যে যে যাহারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা মিথ্যার অনুগামী হয়েছে এবং যাহারা ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। ওয়া আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। May I have the privilege to request Mr. Ali Haidar Chaudhary, FCMA, Honorable Member of the Institute, to carry the rest of the session. What a conduct for him. The flower bucket is being handed over to our Honorable Speaker, Dr. Zafaruddin, Honorable Secretary, Ministry of Commerce, Dr. Rafi Kochi, Public Another bucket will be handed over to Honorable President of South Asian Federation of Accountants, ATM 01 HCNA. ঠিক আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
Honorable Chief Guest of today's session, Dr. MD Jafaruddin, Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Honorable Special Guest, Mr. AKM Delwar Hossain, FCMA, President, South Asian Federation of Accountants, and 2 times past President of Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh. Honorable President of the Institute, Mr. MD Joshimuddin Hakan, FCMA, President, ICMAB. And very, very special guest who is attending the program online from India, Mr. Bishwarup Bosu, President of the Institute of Cost Accountants of India, and Honorable Vice President of ICMAB, Mr. Abu Bakr Siddiq, FCMA. Sitting in front of the dais, the auditorium, all the fellow and associate members, and all the students of ICMAB, I welcome you in the inauguration session of the cost audit conducted by legendary Indian cost consultants. So, you know, in this January, there are going to be a 4 cost audit workshop, and our friend, Institute of Cost Accounting of India, they are going to assist us conducting this 4th session. And I just give you a brief to remind you, on 5th January, the technical session will be on cost audit in pharmaceuticals, and which will be speaker is CMA Dr. Ashish P. Thare, Council Member of ICAI. And on 12th January, there will be another cost audit workshop on textile industry. Please take note. These are going to be very important for us. And the speaker will be CMA Neeraj D. Joshi, Council Member of ICAI. On 19th January, 3rd session, cost audit in garment sector. And speaker is going to be CMA P. Raju Iyer, Vice President ICAI. And the 4th technical session is going to be held on 27th January, cost audit in fertilizer industry. And it's going to be speech deliverable by CMA BB Goyal, Advisor ICAI. And that's not the end. And we hope there's going to be some more sessions coming in February, inshallah, I hope. So today's session is inauguration of this series of cost audit workshop, which is going to be take place in January. And before that, let me take the privilege to deliver some speech on the cost accounting, cost audit, and cost management and its importance in Bangladesh. And our chief guest, sir, you are our guardian. You know very well that you are helping us as guardian for this institute. You know the world economy is in pressure, huge pressure for COVID, and this COVID pandemic has taken huge economic loss throughout the globe, and it's having huge impact. And you know, the necessity for cost management is getting increased, and necessity for, again, this corporate governance, transparency, and accountability is in adequate demand to sustain
You know, this is 2020 year. It was a year to sustain only. People never dream of getting growth. So many sectors has shut down for some period, and some sectors slowly gained later. But in Bangladesh, compared to other developed countries, with the strong leadership of Bangladesh government and the Prime Minister and all these ministries, Bangladesh is stand back and recovering very fast from this acute economic loss. Interestingly, in April, May, we have seen when these all economic activities slowed down, garments closed, all on industries closed, and interestingly, the two words were coming in, that cost cut, cost control, cost reduction. And I have seen some of the employer, they understand or they mean cost cut, cost means cut the employee first. Cut the employees. So many areas we have seen. One or two HR professionals talk with me. Bhai, I am in a pressure. That's MD is calling me and tell me to cut the cost. So I replied, sit with him, discuss with him, because employee cost is one of the minor area of the total product cost. Now this is a time for cost optimization. Cost of good manufacture is a very big area. You know, 60 to 80% is cost of goods sold. And if management can focus in that area, get efficient in the area, they don't need to cost human resource, because human resource is very valuable asset for an organization. So, you know, why I am talking about all these, because nowadays government is focusing. CMA is specialized in cost optimization and cost efficiency and cost sizing. So cost control, cost cut, cost reduction, these are all backdated words. Now we call it cost sizing, cost optimization, cost efficiency. So these are the focused area, and all over the world, experts are focusing on these areas, and will be in high demand in future. We are going to have a playing very important role. And you know, cost audit is the fundamental specialized skill towards performance measurement. So improve the performance. And Bangladesh government is focusing on transparency and governance, even at union level, so far I know, and to ensure cost effective and cost efficient operation, even at union level. And you know, Financial Reporting Council, Securities and Exchange Commission, the regulators, they are also enhancing their role and involvement in this regard. We know financial audit, fine. Financial audit is mandatory. We know financial audit is important and play a vital role. And what financial audit ensures? Financial audit ensures that the financial statement, which has taken place already, and financial auditors are certifying and ensuring that the statement is showing true and fair value, right? Where nothing can do that much, because all the inefficiencies, whatever in taking place. But cost statement, cost audit could be a very vital help, which is in details. If you go through in details of all of your cost components, cost volume profit analysis, then financial audit will be more, it will be a great help for them. So through this chief guest, I urge you, sir, that through your ministry,
this is the time to focus high on cost audit, manufacturing cost statement, where we can play a vital role in efficient and effective cost management. And for your information, sir, day before yesterday, I had a meeting with the chairman of the Mill Vita, our another very senior member, Mr. Saiful Islam, who will be here at any moment. We had a meeting with the chairman, Mr. Nasir Hossain, Sheikh Nasir Hossain Lipu, and the institute got letter from the cooperative ministry looking for ICMEB expert to focus why their cost got increased despite they have got huge sale. So we had a very fruitful discussion with them, and we ensured that we will look into it, and if Milk Vita management want, we can play a vital role in the long term to develop their supply chain management, to develop their operational management, to develop their organizational whole health management. And also we focus that, sir, you need to digitalize or automate your entire system. And you know, sir, the Bangladesh government is putting very high emphasis on this digitalization, and whole world is also getting digitalized, and we cannot stay behind. And our organizations in Bangladesh, public organizations, government organizations, they cannot sit behind because we have to work side by side. And you know, 1 week or 2 weeks back, we had a seminar which delivered by the managing director of FinTech, putting emphasis on this accounting and auditing, how blockchain technology and artificial intelligence, how can they play a vital role. So you see the way world accounting auditing is shifting, so we have to be aligned with that. And keeping in that the growing importance of cost accounting, standard audit practice, standard cost statement practice, this is a high time. I think I give my heartfelt thanks to the president who took the initiative to get involved all the members and share the huge knowledge of CA India, those who are this cost audit is taking place for a very long time. You know, I was in Nestle India for 3 years. I faced 3 times cost audit, and which is very effective, very good to keep in line, and that gives huge information to the management for their internal decision making, for their business strategy development. Cost audit and cost statement play a very vital role. So I'm not extending my speech anymore. I took a bit more time because the our secretary is supposed to deliver his welcome speech, so I covered that part. So saying this, I am concluding my speech, and with the permission of chief guest, I want to continue the rest of the session. So now we'll hear from our beloved president. I request our honorable president to deliver his speech, Mr. Josimuddin Akand, FCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Chief Guest, Dr. Jafar Uddin, Honorable Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Respected special guest, our pride,
President of SAFA, Mr. A.K.M. Dalarsen, FCMA, past President and present Council Member, ICMB, respected special guest, CMA Vishwarup Basu, President, Institute of Cost Accountants of India, respected Vice President, ICMB, Mr. Abu Bakr Siddiq, FCMA, respected Treasurer, Mr. Ali Haidar Chaudhary, FCMA, respected Council members, past President, honorable members of the Institute, and my beloved students of ICMB. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a great privilege for me to express my deep gratitude on behalf of ICMB to the Honorable Chief Guest, Dr. Jafaruddin, Secretary, Minister of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dr. Jafaruddin is an iconic figure of the country, a good leader, a good organizer, a good sportsman, and very committed to his work. Overall, he is our guardian. Sir, we all know that you are a very busy personality. Within your busy schedule, you have accepted our invitation without any hesitation, which reflect your love and affection for the CMA profession. Sir, we remain indebted to you throughout our whole life. Our today's inaugural program enriched a lot by your kind presence. I also express my sincere thanks to Honorable Sabha President, Mr. A.K.M. Dalarsen, and I also express my sincere thanks to the special guest, CMA Vishwarup Basu, President, Institute of Cost Accountant of India, for taking the pain to attend the inaugural program. We are immensely honored and like to express my gratitude to you for your kind presence, blessing our webinar as a special guest. I also feel great that the way ICAI has been extended support all the way to guide us to our mission to implementation of cost audit in Bangladesh. I wanted to grateful to you forever for your this support and cooperation. Sir, we all know how cost and competitiveness have become crucial to the success of sustainability of businesses. In fact, it is the password for it. In a growing economy like Bangladesh, effective and judicious use of resources is a major challenge and the survival and growth of an organization. Largely depends on competitiveness and parameters such as adaptability, innovative technology, quality, effective time management, and most crucially, cost. Cost audit focuses on performance evaluation and its effectiveness in general. It helps improve performance and production efficiencies by detecting and reducing deviations from standards, both visible and invisible losses, inefficiencies, wastage, time overruns, etc. That explain why your beloved institute have come forward to organize a series of webinars
on cost audit, where speakers from India will discuss in detail some modern approaches, tools and techniques, and best practice adopted by industries globally. I am confident that this series of workshops on cost audit will act as an effective knowledge sharing platform on cost audit mechanism, tools and techniques. It will definitely help participants from the industry to get a deeper insight into the best practice in the cost audit domain adopted globally. Respected Chief Guest, sir, we the CMA professionals would like to get the opportunity to serve the country, serve the nation. We would like to contribute to make Bangladesh Bangabandhu Sonar Bangla under the able leadership of daughter of the nation, Prime Minister Sheikh Hasina. We would like to contribute for the development of our beloved country and its people through our knowledge in economic area, through our expert service, through our honesty and integrity. Sir, we humbly request you to create opportunity for the CMA professionals in any area you may think right, which lead the country towards its economic development. We assure you that with our knowledge and expertise, we shall be able to bring discipline in all areas which will transform the country as Sonar Bangla. Honorable Chief Guest, sir, and all participants, for a convenient communication, I would like to deliver my next part of the speech in mother language Bangla. মাননীয় প্রধান অতিথি স্যার, আপনাকে আসলে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো উদ্যত আমার নেই, কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্যত আমি দেখাতে চাই না। কারণ আপনি, আমার মনে হয় আমি যখন ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হয়েছি সেই করোনার মধ্যে আপনি ইনস্টিটিউটকে যেভাবে দেখেছেন, এখন স্যার মনে হয় যে আমার হিংসা লাগে যে স্যার আমার চেয়ে মনে হয় ইনস্টিটিউটকে বেশি ভালোবাসেন। যার জন্য স্যার আমি সকলের অবগতির জন্য সকলের জ্ঞাতার্থে শুধু একটা তথ্য আপনাকে দিতে চাই। যেই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকার সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট এই করোনার কালীন সময়ের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের বাজেট কাট করেছে, কাট না করলেও সমান রেখেছে, আমার মনে হয় বাংলাদেশে একমাত্র প্রতিষ্ঠান আইসিএমএবির বাজেটকে 15.5 লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে সে বাজেটটা আমাদেরকে দিয়েছে এই রিভাইজ বাজেটে। এইটা 15 লক্ষ টাকা দিয়ে আসলে মূল্যায়ন করা যাবে না, 15,000 কোটি টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে না, 1 টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে না। আপনার যে ভালোবাসা এতে প্রকাশ পেয়েছে, আমরা আসলে সিএমএ পরিবারের পক্ষ থেকে সারা জীবন স্যার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো স্যার। স্যার আপনি এই করোনার মধ্যে একাধিকবার যখনই আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তখনই আপনি ইনস্টিটিউটে এসেছেন। আমি কোন ভাষায় আপনাকে স্যার কৃতজ্ঞতা জানাবো, আমার সেই ভাষা জানা নেই স্যার। শুধু মানে আপনি যে একজন ডেডিকেটেড পার্সোনালিটি, আসলে স্যারের সাথে কথা প্রসঙ্গে স্যারে আমি জানতাম না স্যারে একজন ভালো স্পোর্টসম্যান। আসলে সেই স্পোর্টসম্যানের স্পিরিট নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অত্যন্ত, বাংলাদেশের প্রধান 2-3টা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটা মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, যার উপরে নির্ভর করে অর্থনীতির চালিকা শক্তি। সেই চালিকা শক্তির মূল চালিকা শক্তি আপনি, তারপরে এত ব্যস্ত সেই আপনার সেই স্পোর্টসম্যান স্পিরিটকে আপনি প্রমাণ করেছেন স্যার। বারবার করোনার মধ্যে আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎ দিয়ে আপনার বাসায় এবং আপনাকে উপস্থিত হয়ে আপনি প্রমাণ করেছেন স্যার এখানে এসে আপনার ভালোবাসা। স্যার আপনাকে এটা রিপিট করতে চাই না স্যার, এই জানুয়ারি মাসে স্যার যেটা আপনার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে স্যার, আমার এই বিল্ডিং এর ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন স্যার, এটার ব্যাপারে মাত্র 2,03,00,000 টাকা স্যার, যেটা স্যার মানে এর আগেও বলেছিলেন স্যার, সেই আশ্বাসে আমরা আগাইছি। আমরা সবাই আশায় বুক বেঁধে আছি স্যার, আপনি সেটা মঞ্জুর করবেন স্যার।
আর দ্বিতীয়ত হলো কতগুলো ইস্যু আছে স্যার, আপনি খুব তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সকল স্টেক হোল্ডারের কাছে, সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে, এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর সহ সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে স্যার আপনি চিঠি দিয়ে, চিঠি হয়তো রেডি হয়ে যাবে 2-4 দিনের মধ্যে, সকল কনসার্ন অথরিটির কাছে চিঠি দিয়ে কস্ট অডিটটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই জন্য স্যার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। গতিতে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট তো স্যার আপনি করেছেনই, সেটা বলা হয়েছে স্যার। আপনি একটু আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মহোদয়কে একটু যদি কাইন্ডলি বলে দেন, আমরা কালকে সাক্ষাৎ তার সাথে সাক্ষাৎ পাইনি, তবে সেটা ক্যাবিনেটে আছে স্যার, সেটা ক্যাবিনেট থেকে আবার ফেরত আসবে রিভিউ করার জন্য, সেখানে তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয় সেটা দেখবেন স্যার। ওটা যার ডেস্কে ছিল, আমরা তার সাথে কথা বলেছি, উনি বলেছেন 7:30 কথা বললে এটা হয়ে যাবে। আশা করি স্যার আপনি এই ব্যাপারে স্যার পদক্ষেপ নেবেন স্যার। এত ব্যতীত স্যার আমরা এই কস্ট অডিট ওয়ার্কশপ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে কস্ট অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছে, যে সকল মেম্বার আছে, তাদেরকে অধিকতর স্কিল করে তোলা। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট বহু আগের থেকে এই সকল ক্ষেত্রে, শুধু লিস্টেড কোম্পানি না, সকল সেক্টরে তারা কস্ট অডিট করে যাচ্ছে এবং সেখানে খুব তারা প্রতিষ্ঠিতভাবে কস্ট অডিটর হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে বহু পূর্ব থেকে। সেই আমি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্টকে সঙ্গত কারণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং স্যার এখান থেকে আমরা 7টা সেক্টর রূপে তাকে অফার দিয়েছিলাম। তো প্রথমত এই মাসে 4টা সেক্টর রূপে স্যার কস্ট অডিট ওয়ার্কশপ করবে। একটা হলো স্যার ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর, আরেকটা টেক্সটাইল সেক্টর, আরেকটা গার্মেন্টস সেক্টর, আরেকটা হলো ফার্টিলাইজার সেক্টর। আর পরবর্তী মাসে 3টা সেক্টর রূপে দিবে। মানে এই ক্ষেত্রে স্যার আপনি আজকে শুনে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে যে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন স্যার। আবার আপনার হাত যদি আমাদের মাথার উপরে থাকে স্যার, তাহলে আমরা কোনো কিছু করতে আর ভয় পাই না স্যার। আমি স্যার সকল কিছু জানি, আমি যতটা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে না জানি স্যার তার চেয়ে বেশি জানে। স্যারের সামনে আর এটুকু বলতে চাই না, শুধু আমি আশা করি যে পার্টিসিপেন্টরা এতে উপকৃত হবে এবং আমি চাই এবং আমি সকল ছাত্রছাত্রী বৃন্দকে আমি অনুরোধ জানাবো যে তোমরা এই কস্ট অডিট ওয়ার্কশপে পার্টিসিপেট করে এই ওয়ার্কশপটা ওয়ার্কশপ থেকে কিছু শিখো। তোমরা একটা সময় এই প্রফেশনের নেতৃত্ব দিবে, এই কস্ট প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করবে। সেই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব যে তোমরা পার্টিসিপেট করবা। আমি শুধু এই মাসের এই ডাটাগুলি দিচ্ছি। আগামী কালকে আছে ওয়ার্কশপ, সেটা হলো ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে। তারপরে আছে 12 তারিখে আছে টেক্সটাইল সেক্টরে, এরপরে 19 তারিখে আছে গার্মেন্টস সেক্টরে এবং 27 তারিখে আছে ফার্টিলাইজার সেক্টরে। এর পরের মাসেরটা পরবর্তী আমরা জানিয়ে দেব। তো I conclude, I would like to express my sincere thanks and gratitude once again to the Honorable Chief Guest, especially the Chief Guest, Dr. Jafaruddin, Secretary, Minister of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, SAPA President Ekam Dalarsen, FCMA, and President Institute of Cost Accountant of India, CMA Bishop Basu, dignitaries who are participating in this webinar. And আমি সঙ্গত কারণে ধন্যবাদ জানাবো আমার লিডার, এখানে ইনস্টিটিউট কস্ট অডিট কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান সাইকুল ভাই, আমার অনেক কষ্ট করে আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। Thank you, Honorable President, for your value-adding speech. Now we are going to hear from our Honorable Chairman of the Cost Audit and Professional Consultancy Cell Committee,
Mr. Abu Said, MD Shaikul Islam, FCMA, council member and past president of ICMEB. So before he comes here, I like to say a couple of sentences about him. He is one of the very knowledgeable person of our institute. He led this institute at president previously, and now you know all these cost audit, cost accounting standard, cost audit standards, all these are taking place, all these curriculum board, you know, in the new syllabus, cost accounting standards going to get included. Take a high note about this. So you should join all these workshop and all this because from July, the new syllabus, we will have the cost accounting standard, audit standard, and all these activities. Who is leading? This is none other than our very famous favorite, my big brother, Mr. Abu Said, MD Shaikul Islam, FCMA. We are eagerly waiting to hear from him. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President of the Institute, Mr. Jasimuddin Akant, special friend, special guest, my good friend, Mr. Ekem Delawar Hussain, President Safa and past president of the Institute, and chief guest, our very, very respectable and a true leader, true guide of this institute, Dr. Muhammad Jafaruddin, Secretary, Ministry of Commerce, Governments of the Republic of Bangladesh. Sir, we are grateful to you. Amid COVID-19, you have given us time for many times, and you have spent your valuable times for the benefit and for the development of this institute. Sir, we express our sincere thanks and gratitude to you for being with us today also. And our members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Our president has spoken very nicely, and he has given you the outline of the cost audit and why this is necessary. He has expressed everything. So I don't want to take much time, but I apologize for my delay because I was in a meeting in the I was in a meeting in the power division. Secretary Power, Mr. Habibur Rahman, was presiding over the meeting, and after meeting he was talking to some issues of the profession. So I sincerely apologize. Please forgive me for my delay. Sir, প্রাণের ভাষায় কথা বলি। আপনি জানেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের 1972 সালে এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমস্ত মিল ইন্ডাস্ট্রিগুলো কোনো অপশন ছিল না জাতীয়করণ করা ছাড়া, কারণ এই দেশে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস গড়ে ওঠে না। এক সময় সেই মোগলদের সময় এই ঢাকা ছিল সমস্ত বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। ইংরেজরা যখন আসলো তারা ঢাকা থেকে এই কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস শিফট করলো ইন্ডিয়াতে, কলকাতায়। ক্যালকাটাতে শিফট করার পর এই দেশ হয়ে পড়েছিল কৃষি নির্ভর, কৃষি অর্থনীতি নির্ভর একটা দেশ। তার উপর এই পাকিস্তানের 23-24 বছরের শোষণ এই দেশকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। একটা দেশ গড়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস, মোবিলাইজেশন অফ দি রিসোর্সেস। সেই কথা জাতির জনক বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেই এই আপনার এই ইনস্টিটিউটকে 1972 সালে আমাদের যে কয়েকজন আমাদের প্রথম সারির আমাদের গুরুজন যারা ছিল তাদেরকে অর্গানাইজ করে বললেন যে তোমরা এই ইনস্টিটিউটকে গড়ো। এবং এই জাতীয়করণগত এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর যে ফেইলিউরের অনেক গবেষণা হয়েছে, many actors and factors work together for the failure, but the main reason every researchers agreed that lack of human resources. Human resource সেই সময় ভালো ম্যানেজার ছিল না এগুলা চালানোর জন্য, ভালো ম্যানেজারিয়াল স্কিল ছিল না। তো আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে অনেক দূর, এবং আপনারা জানেন যে আজকের বঙ্গবন্ধু কন্যা সুযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশের একটা ঈর্ষণীয় সাফল্য। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বলছে নেক্সট ডেভেলপমেন্ট উইল বি ইন এশিয়া, এবং সমস্ত
আপনার এই যত রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিজ রিসার্চ হচ্ছে, বলছে যে নেক্সট ডেভেলপমেন্ট হবে এশিয়াতে এবং তার সিংহভাগ ডেভেলপমেন্ট হবে বাংলাদেশে। এবং তার কারণও আছে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটা জিনিস। এই যে আমাদের বে অফ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট, এমন একটা জায়গা, ভৌগোলিক অবস্থান, আপনার আমাদের পূর্ব দিকে এই থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চায়না, আর এই পশ্চিম দিকে আপনার ভারত এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিম বিশ্ব, আমরা মাঝখানে। এত সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সমস্ত পুরো এশিয়াতে আর নাই। তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্টটা হবে আমাদের এই বাংলাদেশে, যদি আমরা এটাকে গ্র্যাব করতে পারি, আমরা এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস দিতে পারি। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনার এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আপনার 7 5-year প্ল্যান অলরেডি আমরা শেষ করেছি, এবং গত সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অলরেডি 8 5-year প্ল্যান আপনার অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে ইন দ্য ক্যাবিনেট। এবং 8 5-year প্ল্যানের সবচেয়ে বড় অংশটা হলো এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস এই দেশে গড়ে তুলতে হবে, যারা এই যে 100টা ইকোনমিক জোন এবং 39টা 39 হাইটেক পার্কস। আমরা গার্মেন্টস এর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা, একটা ইন্ডাস্ট্রি বেশি দিন টিকে না। প্রত্যেকটা মানুষের যেমন জীবন আছে, মানুষ যেমন জন্ম লাভ করে, গ্রোথ হয়, বয়স হয়, একসময় মারা যায়, তেমনি ভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রিও জন্ম লাভ করে, গ্রোথ হয়, বৃদ্ধ হয়, তারপরে একসময় সেই ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন থাকে না, সাইকেল। আমাদেরকে এই জন্য গার্মেন্টস থেকে আজকে অন্যদিকে আমাদের ডাইভার্সিফাই করতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নাই। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই যে ভিশন 2021 এর পরে যে আপনার পার্সপেক্টিভ প্ল্যান 2040 সাল পর্যন্ত 41 সাল পর্যন্ত পার্সপেক্টিভ প্ল্যান, সেখানে আপনার এই গার্মেন্টস থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আপনার ইলেকট্রনিক্স এবং সফটওয়্যারের দিকে আমাদের এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্লোগানটা এসছে, এটা অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে। এবং আমাদের যারা পলিসি মেকারস, তারা এটা অন্তরে বিশ্বাস করেছেন, ধারণ করেছেন, এটা সম্ভব, এই জন্য এইভাবে তারা কাজ করেছেন। এবং আমাদের যে জেনারেশন, আপনাদের সামনে আমি বলি, নেক্সট ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিজিটালাইজেশন। যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে, তাদেরকে ম্যাচ করতেই হবে। অনেকে ভয় পায় যে 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হলে কাজের সুযোগ কমে যাবে। আই ডোন্ট বিলিভ। কারণ কম্পিউটার যখন এসেছিল, আপনাদের মনে আছে, অনেকে মনে করেছিল টাইপরাইটারের জায়গায় কম্পিউটার আসবে, অনেক লোক বেকার হবে। বেকার হয় না, অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে, মানুষের কাজ বেড়েছে। কারণ একটা জিনিস বন্ধ হলে আরো 10টা অপরচুনিটি খুলে যায়। এই জন্য আমরা আইফাক থেকে, আমাদের যে মুরব্বী আমরেলা অর্গানাইজেশন আইফাক, আমাদেরকে বলে যে every crisis creates an opportunity, but you have to know how to grab the opportunity. আমাদের যারা এই ভবিষ্যতের নতুন প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতের যারা লিডার, বিজনেস লিডার, ম্যানেজার, আপনাদেরকে এই you must know how to grab the opportunity, এবং তার অন্য কোনো বিকল্প নাই। বিকল্প হলো এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস হতে হবে। আমাকে জানতে হবে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে, কিভাবে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে, কিভাবে প্রফিটেবিলিটি বাড়াতে হবে। এবং এই যে প্যান্ডামিক আরেকটা শিক্ষা দিয়েছে, যেটা আমরা সবসময় বলেছি সরকারকে, আমরা যখন আইসিএমএ থেকে গিয়েছি বারবার বলেছি যে আপনারা স্বাস্থ্য খাতে, শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ান। কারণটা হলো স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে, হেলথ ইনক্রিজেস প্রোডাক্টিভিটি, এটাই ছিল আমাদের স্লোগান। স্বাস্থ্য ভালো, স্বাস্থ্য প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায়। এই জায়গায় মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে আপনারা ব্যয় বাড়ান। ভালো স্বাস্থ্য থাকলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, ব্রেন খুলবে। ভালো স্বাস্থ্য না থাকলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে না। এবং এই প্যান্ডামিক সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে, পলিসি মেকারদেরও দেখিয়ে দিল যে স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে না, অর্থনীতি ভালো হয় না। তো সেই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, একদিকে প্রোডাক্টিভিটি, আপনাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। আরেকদিকে আপনাদের এই নলেজ ইজ পাওয়ার, নলেজ বাড়াতে হবে। এবং সেই নলেজ হবে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। অনেক উন্নত টেকনোলজি বিশ্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আমি সেই উন্নত টেকনোলজির পিছনে দৌড়াবো না। আমার দেশে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজির পিছনে আমাকে দৌড়াতে হবে। এবং যে কস্ট অডিটের কথা আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট বারবার বললেন, আমরা এই কস্ট অডিটের কথা বলছি নট ফর দি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, ইট ইজ ফর দ্য বিজনেস ইটসেলফ, ইট ইজ ফর দ্য স্টেট ইটসেলফ। এই যে আজকে আইটি সেক্টরে গভর্নমেন্ট কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, অ্যানালাইসিস কি করার প্রয়োজন নাই যে ইনভেস্টমেন্ট বেনিফিট রেশিওটা কি, যা ইনভেস্টমেন্ট করলাম তার থেকে বেনিফিটটা কি আসলো, এই অ্যানালাইসিস কি প্রয়োজন নাই? অবশ্যই আছে। সেই অ্যানালিসিসটা কে করবে? এই কস্ট অডিট করবে, পারফরমেন্স অডিট করবে। একটা বিজনেস
আপনার আগে এক সময় একটা ধারণা আমাদের বিজনেসম্যানদের মধ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্যার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, একটা ধারণা যে এই অডিটে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অডিটে একটা ফি দেই, কস্ট অডিটের জন্য আরেকটা ফি দিয়ে আমাদের খরচ বাড়বে। আচ্ছা, কস্ট অডিটরকে কয় টাকা ফি দেবেন ওনারা? এই ধারণাটা স্যার যদি পাল্টানো যায়, আজকে একসময় স্বাধীনতা উত্তরকালে যখন বঙ্গবন্ধু প্রাইভেট সেক্টর উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন সর্বোচ্চ ক্যাপিটাল ছিল 25 লক্ষ টাকা। তারপর ধীরে ধীরে আপনার 25 লক্ষ থেকে এই বাড়াতে 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 এখন আনলিমিটেড ইনভেস্টমেন্ট। তো তখন বিজনেসের সাইজ ছিল ছোট, 50,000 টাকা 1 লাখ টাকা অডিট ফি ছিল একটা বিরাট ফ্যাক্টর তাদের জন্য। আজকে দেখেন এই যে জুয়ারিরা ধরা পড়ে, এই যে আপনার কি ওর নাম ইসমাইল, তারপরে আরো কে কে ধরা পড়লো টিভিতে দেখেছেন আপনারা, শত শত কোটি টাকা, হাজার হাজার কোটি টাকা ক্যাশ। তো সেখানে 50,000 টাকার 1 লাখ টাকা কস্ট অডিট ফি কি তাদের জন্য কোনো ফ্যাক্টর? এটা মাইন্ডসেট, মনের প্রবলেম। তারা যদি বুঝতো এই কস্ট অডিটর আমার ইনভেস্টমেন্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে দিবে, এই কস্ট অডিটর আমার ট্যাক্স জিডিপি রেশিও আজকে আমার মাত্র 10.3% ট্যাক্স জিডিপি রেশিও সারা বাংলাদেশে, সারা পৃথিবীর সব থেকে কম, পার্শ্ববর্তী দেশ ছোট্ট দেশ ভুটান থেকে কম। তো এই ট্যাক্স জিডিপি রেশিও বাড়ানোর জন্য আমাদের এই কস্ট অডিট, পারফরম্যান্স অডিট ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট গুলো করছেন, এই যে আপনার বিশেষ করে আপনার এই যে অ্যাফরেস্টেশন যেটা করছেন, বন বিভাগের যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে, তারপর আমি যেটা বললাম আইটি ক্ষেত্রে, তারপরে এই যে ইকোনমিক জোন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, এইগুলাতে যে ইনভেস্টমেন্ট ভার্সেস যে বেনিফিট, এর যে একটা অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন আছে। এবং এই প্রয়োজনের জন্য আমরা স্যার এই কস্ট অডিটররা গভর্নমেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে গভর্নমেন্টকে সহযোগিতা করতে পারি। এবং আপনি শুনে খুশি হবেন, আমাদের যে সেলফ অ্যাকাউন্টিং এন্টিটিস, যে বাংলাদেশ রেলওয়ে, এরা এখন পর্যন্ত আপনার ইন্ডিয়াতে অলরেডি অ্যাকচুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্ট শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমরা এখানে অ্যাকচুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্ট শুরু করতে পারি নাই। ইন্ডিয়ার অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করতে পারি, এবং ইন্ডিয়া অনেক জায়গায় বিশেষ করে কস্ট অডিটে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট বিজনেস এন্টিটিস জিবিই যেগুলো আছে, যেমন গভর্নমেন্ট ওন, আমাদের যেমন এই যে আপনার এই যে গভর্নমেন্ট এই যে আপনার এই যে আগে যেটা ডেসা ছিল এখন ডিপিডিসি হয়েছে, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, এই ধরনের কোম্পানি যেগুলো গভর্নমেন্ট ওন, সিংহভাগ শেয়ারের মালিক গভর্নমেন্ট নিজে, এই সমস্ত কোম্পানিগুলা অলরেডি আপনার এই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ কস্ট অডিট গুলা ইনক্লুড করছে এবং তারা লাভবান হচ্ছে। এবং আইফাক থেকে বলা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্টস আর অ্যাকাউন্টেবল। আজকে এই কস্ট অডিট আমাদের 2-4 পয়সা কামানোর জন্য না, আজকে এই কস্ট অডিটটা হলো এই দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য। আপনার অ্যাকাউন্টেন্টস আর অ্যাকাউন্টেবল টু হিজ প্রফেশন, অ্যাকাউন্টেবল টু হিজ এমপ্লয়ার, এবং বলছে আরো বলছে he is not only accountable to his employer, he is also accountable to his society, to his country. Even আরেকটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে accountants are accountable to the 7.7 billion people of this planet. তো সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গা থেকে আমরা স্যার পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা রাখতে চাই, আপনার সহযোগিতা চাই। এবং যেটা বলছি যে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে গভর্নমেন্ট ওন বিজনেস এন্টিটিস গুলা এবং পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ গুলা যদি কস্ট অডিট স্যার আপনারা আমাদেরকে দেন, আমরা এখানে আমাদের লোকজন এই কস্ট অডিটের পয়সা দিয়ে তাদের আর কতটুকু সংসার চলবে, বেশি চলবে না, বাট ইনশাআল্লাহ একটা প্রেশার উন্নয়ন হবে। এবং সেই যে জাতির জনকের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই দেশে হিউম্যান রিসোর্সেস তৈরি হবে, এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস তৈরি হবে, সেই এফিশিয়েন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে, এবং পরিণামে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি বিকশিত হবে এবং আমাদের হিউম্যান রিসোর্সও বিকশিত হবে। সেই জন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা আইসিএমএ থেকে চেষ্টা করছি, আমরা যতটুকু জানি, আমরা জানি যে জ্ঞানটা নিজের কাছে রাখার জন্য না, জ্ঞানটা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা সবাইকে এই জ্ঞান বিলিয়ে দিচ্ছি। আমরা শুধু আমাদের মেম্বারদের জন্য না, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য না, আমরা ইভেন সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সার্টিফিকেট ট্রেনিং কোর্স করে থাকি। আমরা অলরেডি ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাটের প্রায় কত 1000 প্রেসিডেন্ট সাহেব 1000 সরকারি কর্মকর্তাদেরকে আমরা এখানে সার্টিফিকেট ট্রেনিং কোর্স দিব। এবং আমাদের প্ল্যান আছে পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের উপর আমরা সার্টিফিকেট ট্রেনিং কোর্স করব। আপনি জানেন যে বাংলাদেশে পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সবকিছু অটোমেশন, 56 ডিজিটস আমাদের যে আই বাস প্লাস প্লাস, আপনার এটা যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে 56 ডিজিটস। অথচ এর একটা সৌন্দর্য হলো
কোনো ডিজিট কাউকে মনে রাখতে হয় না। ওই উপজেলা লেভেল থেকে একজন অ্যাকাউন্টস অফিসার যে এন্ট্রিটা দেয়, এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে সাথে সাথে এটা চলে আসে। এই যে একটা অভূতপূর্ব ডেভেলপমেন্ট আমাদের পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে হয়েছে, সেই সমস্ত ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে যেটা প্রয়োজন আজকে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, আমাদের আইফাক থেকে যে প্রেশারটা আছে, সেটা হলো আমাদের মতো প্রফেশন যারা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এক কথায় যারা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, তাদেরকে অ্যাক্রুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টস এর উপর জোর দিতে হবে, যাতে করে সারা পৃথিবীতে যে গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো যেন ইউনিফর্ম হয়। বাংলাদেশে একরকম, ইন্ডিয়া আরেক রকম, সিঙ্গাপুরে আরেক রকম, থাইল্যান্ডে আরেক রকম যদি হয়, তাহলে হয় কি ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের এটা কম্পেয়ার করতে অসুবিধা হয়। ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা কম্পেয়ার করতে পারে না কোন দেশ কতটুকু ইন্ডেক্সে ভালো হয়েছে, কোন দেশের উপরে রিলাই করা যায়। এবং ফরেন ইনভেস্টররাও তারা তো এইসব স্টেটমেন্ট দেখে কম্পেয়ার করে যে কোন দেশের কি আর্থিক অবস্থা, কম্পেয়ার করতে একটা অসুবিধা হয়। সেই জন্য আইফাক থেকে আমাদের প্রতি একটা দায়িত্ব যে তোমরা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং অর্গানাইজেশন গুলা এই দায়িত্ব পালন করো, গভর্নমেন্টকে কনভিন্স করো যেন গভর্নমেন্ট তার পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপ করে এবং ইউনিফর্ম অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, যেটা অ্যাক্রুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং এর কোনো বিকল্প নাই, সেটাতে। এবং একটা টার্গেট নিয়েছে আপনার 2025 সালের মধ্যে যেন এটাকে, বর্তমানে এটা 25% মতো আছে, এটাকে যেন অ্যাটলিস্ট 50% নিয়ে যাওয়া যায়। তাহলে আমরা সেখানে সরকারকে, সরকারের পাশে আমরা থেকে কাজ করতে চাই, কোনো টাকা পয়সা আমরা চাই না, আমরা একেবারে নিবেদিত প্রাণ হয়ে এই কাজগুলো আমরা করতে চাই, কস্ট অডিট করতে চাই এবং এই আপনার পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টও কাজ করতে চাই। স্যার যদি আমাদের সুযোগ তৈরি করে দেন, আমরা বিনিময় কিছু চাই না। গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন আস মাচ, এবং আপনি জানেন এখন আপনিও চেষ্টা করছেন আমাদের ভার্টিক্যাল এক্সপানশনের জন্য টাকা পয়সা দিতে। এই বিল্ডিং এর জন্য গভর্নমেন্ট আমাদের অনেক টাকা দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি ইট ইজ টাইম ফর আস টু রিপে দ্য গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট যেখানে আমাদের চাবে, কাজে লাগাতে চাবে, আমরা সেখানে কাজে লাগবো উইদাউট এনি কনসিডারেশন। উই বিলিভ উই হ্যাভ টু রিপে দ্য গভর্নমেন্ট। উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমি চাই যে আমাদের নতুন জেনারেশন আপনারা একটি কথা, নলেজ, নলেজ এন্ড নলেজ, নলেজ ইজ পাওয়ার। এই নলেজ বাড়াতে হবে, এক্সপিরিয়েন্স বাড়াতে হবে। আমাদের যারা প্রফেশনাল ফ্রেন্ড, যে ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড আমাদের এখানে এই ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখবে, সাফাতে, কাপাতে, আইফাকে আমরা বিভিন্ন মিটিং এ দেওয়ার সাহেব গিয়েছে, আমি গেছি, জসিম সাহেব গিয়েছেন, সেখানেও আমরা বলেছি এবং সবাই একমত হয়েছে, উই আর হিয়ার টু শেয়ার আওয়ার নলেজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্স। সারা পৃথিবীর আমাদের যে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং ফ্র্যাটার্নিটি আছে, সবাই তাদের নলেজ এবং শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স করবে, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে। এখন এটা আমাদের ব্যাপার, আমরা কতটা নিতে পারবো। আমার নতুন বন্ধুরা, নতুন প্রজন্মের বন্ধুরা, আমি অনুরোধ করব আপনারা এটা নেওয়ার জন্য তৈরি হন এবং আমরা আপনাদের সাথে আছি। এবং স্যারকে অনুরোধ করব, আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের স্যার ডক্টর মোহাম্মদ জাফরউদ্দিন, সেক্রেটারি মিনিস্টার অফ কমার্স, স্যার আমাদেরকে কাজে লাগান, দয়া করে কাজে লাগান, কোনো কনসিডারেশন চাই না, কাজ করতে চাই স্যার। উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, গুড নাইট। আবারও ক্ষমা চাচ্ছি আমার দেরি হওয়ার জন্য। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। So, thank you, Mr. Abu Said, MD Shaikhul Islam, for your very value-added and inspiring speech. So, I like to take the opportunity to add some points with Shaikhul Bhai's speech. Sir, আমরা So, sir, you know that ICMEB is working very hard despite the pending situation, and our president, along with all the council members, we're working very hard with an aggressive dream and aggressive future, and inshallah we'll be able to reach that area with the help of under your guardianship, sir. So, আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্যার, আমরা নতুন সিলেবাস 39 talented professionals মিলে যেটা করেছে, which is going to be take place getting effective in July, second semester of 2021, sir. So, যেখানে
আর্টিকেলশিপটা আমরা নিয়ে এসেছি। সো with a vision that যে আন্ডার লিডারশিপ অফ শাইখুল ভাই যে আমরা কস্ট অডিট এবং বিভিন্ন জায়গায় ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করব, আমাদের কস্ট অডিট ফার্মগুলোকে আমরা অ্যাক্টিভ করতে যাচ্ছি এবং কস্ট অডিট ফার্মগুলোকে অ্যাক্টিভ হবে সেই ফিউচার প্ল্যানিং করেই কিন্তু আর্টিকেলশিপ আসছে, যেখানে আমাদের প্রচুর স্টুডেন্টকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো, অ্যাবজর্ব করতে পারবো। সো উই আর লুকিং ফর ইউর সাপোর্ট স্যার। So, dear audience, as per schedule, the president of the Indian Cost Accounting Institute, but we are trying to contact with him. He is not online as yet. So for some reason, we didn't able to connect with him, but as soon as we get connection with him, we'll be hearing his speech. But in the meanwhile, we are going to hear from a great leader. So before I request him to come to the dais, I like to put some points why he is so special, because I know him since 1996. I qualified in 1997. So I always promulgate him as charismatic leader, because we are all leaders, we are leading different areas, but why he is different, why he is charismatic, why he is so unique, why he is leader of leaders. So as per my observation, he is such a person can walk against the wind. I have seen, this is as per my observation. He is a person that walks against the wind, and we have observed, I'm talking about with facts and figures. In the Sugar and Food Corporation, while he was sharing the position, we have seen how he worked hard and diversified. He tried to diversify. And now I am as an independent director of one of the concern of the Sugar and Food Corporation. I have seen his presence in Rain Week while I visited last week in Kustia. And also, as per my observation, for last 20-25 years, he has got a very strong willpower. I think Delor Bhai will agree with me. He's very dare to take the high risk. He's a person, he's such a daring person to take the high risk. This is all my observation. He has capability to bind together, all together. He's working like a very strong umbrella, and he has got a unique criteria for one-to-one communication, tireless. And I don't know, most of you you'll be surprised to know he has got an tremendous memory power. You know, he can recall so many mobile number, so many TNT number without keeping in the memory. And so many times I have seen that he's looking for someone, he's just putting down the numbers. And sometimes he don't find me. I'm not, for some example, I'm not receiving his call. Immediately he put down the TNT land phone number and talk with my wife. Where is Haider? So you see, he's a person, never give up person. So that's why he's so, and he has got strong foreseeing power, and definitely which is a great criteria of a visionary leader, and he can feel something from a long time before it's going to be happen. He has got that feeling capabilities, what's going to happen, what he need to do in future, down to the road, 2 years down to the road, 5 years down to the road. So with that notes, I mean, I'm going to invite Delor Bhai, the SAFA president of 2021, and we have got huge expectation from this charismatic leader. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Respected President of the Institute, Mr. Josimuddin Akund, FCMA, President of the meeting, Honorable Chief Guest, very respected personality of the government,
as well as me and us, Mr. Jafaruddin, Honorable Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Special guest, though he is not in connected, Mr. CMA Vishwarup Basu, President, Institute of Cost Accountant of India. My dear friend, very good friend, Mr. ASM Shaikul Islam, FCMA, Chairman, Cost Audit and Consultancy Committee, as well as he was veteran professional accountant, that is cost accountant, and also past president of ICMIB. All respected, my dear, very close younger brother, Mr. Ali Haidar FCMA, very dignified personality, Mr. Ali Haidar Chaudhary, FCMA, all office bearers of presence and online, my dear friend, Mr. Abu Bakr Siddiq, coming year President, Mr. Abu Bakr Siddiq, distinguished guest participant, Assalamu alaikum. It's a great pleasure for me to offer my sincere thanks and gratitude to all the members of ICMB, as well as heads of the member bodies of SAFA countries for electing me as the president of the Institute of Cost Accountant of Asian Federation for the year 2021. I am truly honored by the trust that you have shown to me, and I am thrilled to be working with such a great group of talented members like all the heads of Institute of India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Maldives is going on, and Bhutan and Afghanistan is coming. Really, I feel highly honored to be present here at the inauguration of webinar workshop series on cost audit to be conducted by Indian cost audit expert. In this regard, I should say something. We have organized a lot of cost audit workshop earlier, and a lot of I convey my gratitude also Institute of Cost Accountant India, earlier program organized and helped my friend Institute of Cost Accountant India. Those who have helped me, particularly, I would like to mention their name, otherwise I'll be first, we have organized a cost audit workshop. Mr. Dhananjay Joshi was present in the cost audit workshop, and Mr. Kunal Banerjee, Bengali, FCA and FCMA, as well as my dear bosom friend, Mr. Rakesh Singh. He was also past president of Institute of Cost Accounting in India. They done a lot in this regard, cost audit. That in this time, I will recall those who are a lot of role play, particularly for SAFA meetings. Their name is, I convey my gratitude to them, particularly Jiaul Awan, he is past president of 2021, he was president, Jiaul Awan, as well as I should remember his role and contribution, Mr. Atul Kumar, president of Institute of Chartered Accounting India, Balwinder Singh, the Institute of past president of Cost Accounting India, Mr. Balwinder Singh, president Institute of Cost Accounting India, and Krishna Prasad Acharya, the president of Nepal, and Mohammad Farooq, president of the Institute of Chartered Accountant of Bangladesh, and Mr. Watawala sir, you know everything, and many of people known to him, Mr. Watawala, president of Institute of Cost Accounting of India, Sri Lanka. Now I am going to, regarding this program, I would also like to express my sincere thanks also to Mr. Particular. I have mentioned Mustafa
Jiaul Mustafa Awan. And now regarding webinar, I convey my thanks to ICME for organizing such a time-demanded webinar workshop series on cost audit and giving me the opportunity to deliver speech on this occasion. In this regard, with the permission of Honorable Chief Guest Sir and House, I would like to say some point on some issues regarding cost audit in Bangla. Honorable Sachif Sir, এই পর্যন্ত যাদের বক্তব্য শুনেছেন তাদের আকুতি এক্সপ্রেশন আপনার কাছে এই কষ্ট অডিটটা বাস্তবায়নের জন্য আপনাকে বলতে চাই, আগেও বলেছি, এই কষ্ট অডিটের মূল ধারক বাহক আমি যদি বলি সরকার প্রধান জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটা আমি বলতে চাই 96-2001 সালে যখন ক্যাবিনেট ছিল, সেই আওয়ামী লীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 96-2001 ছিল প্রধানমন্ত্রী থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ পর্যায়ে, আমরা স্মৃতিতে ভুলবো না, তখনকার ক্যাবিনেট এটা এই কষ্ট অডিটটা পাস করেছিল। এই কষ্ট অডিট নিয়ে এই বাস্তবায়নে অনেকেই যারা এই সাইকেল বললো 50,000 টাকা ফির কথা বললো, এটা না স্যার, অনেক জায়গায় আছে, ফার্মাসিউটিক্যালকে আমরা কষ্ট অডিটের আওতায় আছি, কিন্তু কষ্ট অডিট ফার্মাসিউটিক্যাল বাস্তবায়ন না। এটার কারণ কি স্যার? কারণ হইল দুষ্টামি আছে। সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, তারা এই যে রিসিপি ফার্মাসিউটিক্যালের যে কস্টিং যদি বেরিয়ে যায়, 100 টাকার জিনিস এই 500 টাকা 1000 টাকা বেচতে পারবে না। অনলি ফর দ্যাট রিজন বিগ প্লেয়াররা আছে, সাক্ষাৎ মুখে এমনি কাছে থেকে বলবো না কারা এই কষ্ট অডিটটাকে নষ্ট করতে চাইছে। যখন নষ্ট করতে চায় তখনকার সময় এই আমার পরম শ্রদ্ধেয় একরাম স্যার, নাম মেনশন করে বলছি, উনি যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পেতে দিছে, তখন আস্তে করে চুপসে গেছে। বলতে চাইছে, এই জন্য বলি এই সম্পদ 16 কোটি মানুষের সম্পদ, এবং এই সম্পদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্পদ। এটা পার্টিকুলারলি যে ক্যাবিনেট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পাস করেছে। আপনি যদি সুন্দরভাবে প্রপারলি জানাতে চান যে এই আইসিএম এর লোকগুলো আপনার জন্য পাগল, শ্রদ্ধা করে সম্মান করে এটা যদি এক্সপ্রেস করতে পারেন, এই জিনিস স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্যাবিনেটের প্রত্যেক বিষয় এখানে আসছিল। আমরা একটাই বলছিলাম, শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তখনকার সময় তুফাইল স্যার ছিলেন মেইনলি, যিনি ভূমিকা রেখেছেন শাহ এমএস কিবরিয়া। অকৃতজ্ঞ ওই মানুষটাকে যদি আমরা শ্রদ্ধা করে স্মরণ না করি, সেই মানুষগুলোই তুফাইল স্যার ছিলেন, এবং তারা সবাই মিলে আমাদের এই কাজটা করে দিয়েছিল। এই প্রফেশনের মর্যাদা, যে প্রফেশনাল প্র্যাকটিসে নাই সেই প্রফেশনাল কিন্তু প্রফেশনাল বলে না স্যার। এটা আমরা হারে হারে বুঝছিলাম বলেই এই দেশের অর্থনীতির গতি আনার জন্য এই কষ্ট অডিটটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা যেভাবেই বলেন, আমরা মুরব্বির অভাবে আমরা হয়তো পারি না স্যার, মুরব্বির অভাব। আমি মনে করি আপনার সাথে কতক্ষণ কথা বলেছি, আপনার মতো একজন মুরব্বী দোয়া করি, এবং আমরা দোয়া করবেন চারজন সুস্থ থাকে। আল্লাহ যেন, যে ওনার সাথে যে রিলেশনশিপ আমাদের হয়েছে, উনি যেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে 2-3টা বছর থাকে। তাইলে কিন্তু আমরা করে দেবো। কেমনে খেলতে হয় আমাদের জানা আছে। সত্যাবর্তক বলতে হবে, স্যারেরা মনে করেন বড় পোস্ট এনবিআর এর চেয়ারম্যান করে ফেললো, অর্থ সচিব করলো, এগুলো গেলে খারাপ খেলবে না। আমি বলবো স্যার, আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করি আপনি সুস্থ থাকেন। এই প্রফেশনকে একটু নেতৃত্ব দেন। সত্যি নেতৃত্বের অভাব আছে। ভাঙিয়ে কইছি কোন এক সময় কেউ বলতে হলো আপনাদের গার্জিয়ান নাই। আমি এই জন্য সারাদিন আছি আপনাদের নামটা মেনশন করছি, মানা করছি নাম মেনশন করতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি, এই প্রফেশনকে এগোতে হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রী যদি চায়, এটা কাদের জন্য করবেন স্যার? আমি স্যার আপনার যতটুকু জানেন বলেই ফেলি স্যার, আমার কিছু রিলেটিভ হয়, কিন্তু আমি রিলেটিভকে হেল্প করবেন না, এই টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার মানুষকে হেল্প করবেন। যেটা করলে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ বাড়বে, 2 নম্বর 3 নম্বর খাতা থাকবে না, যেটা সরকারও চাচ্ছে। সেই কাজটা যদি আপনি স্যার তীব্র গতিতে আরম্ভ করেন, ধীর ধরেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আপনাকে বুঝাই দিবে। এবং বরং আপনি স্যার একটু স্টাডি করেন, এই কষ্ট অডিট করে কি হবে। কষ্ট অডিট করে এই হবে, যেটা একটু উদাহরণ দিলাম, ফার্মাসিউটিক্যাল অমুক উনারা আপনি ভালো জানেন স্যার, উনারা মানে জালিয়াতি করতে চায়, কোনো ভেজাল করতে চায়, সেই ভেজাল গুলা ধরার জন্য কিন্তু আমরা ইনশাআল্লাহ সক্ষম হব। আমি কথা বলার জন্য
আমি চাই স্যার আপনার হোল হার্টেড স্যার আপনার নেতৃত্বে আমরা একটা কিছু করতে চাই। আমরা অতীতেও একটু বলবো স্যারকে বলেই রাখি, ইশারায় রাখি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা যেতে চাই। বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারে একটা বড় প্রোগ্রাম আমরা করতে চাই। এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রোগ্রামের সাফাতে 2000 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আসছেন। এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এটা যে এফআরএ বলতেছি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্ট্রিবিউশন। এট দ্য সেম টাইম উনি এই 2000 সালে আমাদের সদ্য রফিক আহমদ সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন দাবির প্রেক্ষিতে তখন দাবি করছিলেন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুড করার জন্য, সেইটা ধারাবাহিকতায় ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট হয়েছে। সেই অ্যাক্টের দাবিদার আমরা বলবো, উই দ্য পিপল, আবার আইডিয়া কনসিভ করার প্রেক্ষিতে এটা হয়েছে গেল একটা। এট দ্য সেম টাইম যে কস্টিডিটের কথা বলতেছি, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার। আজকে আমরা সবাই দাবি করি যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টরা প্র্যাকটিস করে, কস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস নেই। আমরা প্র্যাকটিস বানাইছেন আপনারা, এই সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বানাইছে। আরো বলতে চাই, আমরা সরকারের হেল্প করার জন্য আমরা এই যে সাইকুল আহমদ বললো, আপনি মিটিংয়ে বললো স্যার ডাক দেন, দৌড়াই দেন আমরা, আমরা পারবো স্যার হেল্প করার জন্য। এখানে আমার মতো, আমি তো অত্যন্ত জ্ঞানে গুণে শূন্য, সত্যি সত্যি, কিন্তু যেটা হায়দার বলছে আবেগ আছে, এছাড়া আর কিচ্ছু নাই। কিন্তু আমার যারা আছে আমার সাথে আশেপাশে যারা আছে, এরা অল আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্রিলিয়েন্ট, তারা পারবে স্যার এই আগায় নিতে আপনাকে। আর জসিম বলছে, শ্রদ্ধা ভরে আবারও বলতে চাই স্যার, এই যে হায়দার বললো না, কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম কিছু করে দেয়, ব্যতিক্রম করলে কি উইন্ডের বিরুদ্ধে, বাতাসের বিরুদ্ধে কাম হয়ে যায়, একটু কিছু নাই। আমি বলবো এটা সম্ভব হয়, বাতাসের বিরুদ্ধে আল্লাহ সাহায্য করে, এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই হুকুম দেয় এই তুমি সাহায্য করো। এই যে বাণিজ্য সচিব স্যার গত কয়েকদিন একটা বাজেট মিটিং হচ্ছে, যে মিটিং এ বাতাস উল্টা রিভাইজ বাজেটে কখনো বাড়ে না, উনি ডেসপারেটলি উনি আমাদের জন্য কিছু ভূমিকা রাখছে। মেটারটা ছোট হতে পারে, এটা আমার কাছে কাগজ আছে স্যার, দেয়া আছে, কি করছেন স্যার, উনি এটা করছে। আমি বলবো স্যার শ্রদ্ধা করি, আমরা আমাদের জন্য না, আমার কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে, আমরা এই প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরা যারা আছে আমরা নিব না স্যার। এই যে আমাদের ছাত্রছাত্রী, তাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারবো, লজিস্টিক দিতে পারবো, ভূমিকা রাখতে হবে তাদের জন্য। আমি এটা একটা, আর আগে বহুবার স্যার আপনাকে বলছি, আপনি ইনশাল্লাহ আমি মনে করি ধীর গতিতে কাজ করছেন, ওই জন্য বলে দিচ্ছেন স্যারের পিএস কে বলছে প্রণব তুমি আমার যখন রুমে বসবো তখন আমাকে মনে করে এই বিল্ডিং এর উপরতলা বিল্ডিং করার জন্য উনি অর্থপতি বলবে যে এটা করার জন্য। স্যার এটা ব্যক্তির জন্য না স্যার, এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য। এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করলে আমি মনে করি আল্লাহ ভালো রাখবে স্যার, আপনাকে দোয়া করি আমরা, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই 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 স্যার, আমরা আপনার নেতৃত্বে এই প্রফেশনে এগোতে চাই। কেউ থাকবো না, আজকে যে কতগুলো মানুষের নাম নিয়েছি, শাহনেজ কিবিয়াসান নাই, এখানে জলিল সাপ্তন বাণিজ্য মন্ত্রী ছিল, উনিও নাই, কিন্তু তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তারা কিন্তু ভূমিকা, তুফাল স্যার অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। সেই যে কস্টোডিক যে হয়েছে, সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, রাস্তা, চিনি শিল্প, আমার সুগার কর্পোরেশন লোকজন দেলওয়ার এটা কি করলো, আজকে মিনিটে কি আমি ছিলাম নাকি? আমার সৌভাগ্য, চিনি শিল্প আর কোন দুনিয়ার সিক ইন্ডাস্ট্রি ছিল, সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, রাষ্ট্রায়ত্তের ক্ষেত্রে চিনি শিল্প। আমার তখনকার যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ছিল নুরুল হুদা, ওনার বাড়ি চিটাগং, আপনার অনেকের বাড়ি চিটাং থাকতে পারে, উনি আমাকে খুব আদর করেন। উনি তো আইসিএম এ কয় না, আইসিএমই তো আইসিএমই কইছে, কইয়া তারপরে তারে কেমনে হে এগেইনস্টে ছিল, এই বাতাস কেমনে তার পক্ষে আনা লাগে আনিয়ে দিছি, তারে আমি দেয়া কষ্টটির বাস্তবায়নের কাজ আমি করতে থাকি। এই জন্য বলতেছি যে সম্ভব যদি মনে প্রাণ একটা বিষয়কে ভালোবাসেন। আমি স্যার সত্যি আমরা এই প্রফেশনটাকে দারুণভাবে ভালোবাসি ব্যক্তিগতভাবে, কি যে সাইকুল বলছে যে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত বেনিফিটের জন্য না, এটা প্রফেশনকে 16 কোটি মানুষের সেই টেকনাফে তেতুলিয়ার একটা সরকারি এটা প্রতিষ্ঠান, আপনার গার্জিয়ান, মূল গার্জিয়ান আপনি স্যার, ডেফিনেটলি মাননীয় মন্ত্রী উপরে আছেন, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটাকে স্যার আপনি এগিয়ে দিতে পারেন। হ্যাঁ, ভাড়ায় কিছু না, কোনো কিছু বেশি চাবো না, কোনো কিছু চাবো না, আমরা যা বলতেছি এটা যাচাই বাছাই করে, চিন্তা ভাবনা করে, আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী, সেটাই যে বললাম অনেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা করছে, সেই রেকর্ড নিয়ে যদি কথা বলেন, কেন এটা ইমপ্লিমেন্টেশন হবে না? ভালো ভালো কাজ প্রধানমন্ত্রী করতেছেন, যত রতি মহারতিরে সোজা করে দিচ্ছি প্রধানমন্ত্রী। আপনি, আমি মনে করি আমরা একটা ভালো জিনিসের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছি, চেষ্টা করছি, আপনার লিডারশিপটা চাই স্যার। আমি দেলওয়ার গেলে কিন্তু এটা হবে না স্যার। আপনার মতো গভর্নমেন্ট যারা মিশনারিজ এর অন্যতম টুলস হিসাবে কাজ করছেন, মানে প্রধানমন্ত্রী আপনাকে বাণিজ্য মন্ত্রী দায়িত্ব দিচ্ছে,
নানান কিছু ভেজাল বোজাল হয়েছে, পেঁয়াজ লয়ে লাগছে, এইটা লয়ে লাগে, এই চাউলের দাম বেড়ে যায়, খুব অস্থিরতা আপনি থাকেন। এরপরেও স্যার যখন আমরা যা চাই আপনার মানে শতভাগ সাহায্য পাই। আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানানোর ভাষা নাই, শুধু দোয়া করি, যখনই মনে হয় আপনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ স্যার ভালো রাখে। আর আমি আর কথা বাড়াই না স্যার, স্যার আমাদের জন্য দয়া করে দেখবেন সবকিছু ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। Dear audience, so unfortunately, the president of the Indian Cost Accounting Institute, he's having some technical problem with his laptop, and his secretary is working with it to resolve it. But as of now, we didn't get any positive news. So we want to continue with the program. Hopefully, we'll get the president in next programs maybe. But in the meanwhile, if he could able to get connected, we'll learn, we'll hear something from him. Regarding Delor Bhai, he was talking about against the wind. So I'm just sharing one of my memory. While I was working in Nestle, I was head of accounts and administration in factories. So my boss was a Dutch. He's I think 4 inch taller than me. So while he was doing my performance evaluation, so I got 4 out of 5 scale. You know, 1 is poor, 2 scale is below average, 3 is average, 4 is above average, and 5 is excellent. So that year my performance was very good, and he written in his comments, I kept the photocopy of it still in my almirah, that Ali is a by-born leader. You know, first name, he used to address me as Ali. Ali is a by-born leader. Then I asked him, so if you written Ali is a by-born leader, then what about the rank 5? Why you have given me 4 above average? He said, look, this marking in Nestle get 1 or 2% in 1 decade. So I said, what is the criteria for getting this 5? He said, the people, the leader who can walk on water. Only if Nestle assumes the person who can walk on water, he gets 5 only, and it's once in a decade, 1 or 2%. So we are eagerly waiting to hear from our honorable chief guest, and he's going to announce the inauguration of the cost audit workshop, series of cost audit workshop, which is going to take place this month. While I was going through his profile, oh my God, it's 2 pages. I don't know. With sir's permission, I'm just reading out some highlights. It's a huge, rich, versatile career and his study. So Dr. M.D. Jafaruddin joined Ministry of Commerce on 16 September 2019. Previously, he was the Secretary of the Ministry of Youth and Sports from 26 February 2019 to 16 September 2019. He was involved with many other ministries, and you know, BKSP, very famous, Bangladesh Kriya Shiksha Pratishthan, he was there. And he got his bachelor degree from Dhaka University in finance. Sir, I am also student of finance of Dhaka University, and he got his master's in finance from Dhaka University, and he got his master's in UK, University of Ulster, Master of Arts in Government Financial Management. That's why Shaikul Bhai was talking about him. He is special in this area, and with his support, we have introduced this area probably, Shaikul Bhai, in the new syllabus. And he got his
DBA in 2008 in Philippines. Have you heard about DBA? What is DBA? Doctor of Business Administration. I never heard it. Since I visited Philippines in 2017 probably, and first time I found the Doctor of Business Administration degree before that. So he has got so versatile. I'm just sharing with you some highlights. Dr. Jafar is acting chairman, Business Promotion Council, Bangladesh Aroma Tea Company, vice chairman, Board of Governors, Bangladesh Foreign Trade Institute, BFTI, and member, Consumers Right Council, Bangladesh Accreditation Board under Ministry of Industry. And he has received many professional training from different local and foreign institutes and attended international conferences and seminars, and the list of countries he visited, it's a huge. I can say that he has put his steps in most of the countries in Asia, Europe, and North America, South America. So I'm not reading out details. He was a member to the board of directors of Janata Bank Limited, Bangladesh Commerce Bank Limited, Bangladesh Institute of Management, Petro Bangla, and Institute of Public Finance, and so many areas. But what surprised me, last of all, Bangla ekta kotha ache, jini radhen tini chulo bajen. He was a sportsman. Can you imagine? Besides all his meritorious places, positions, occupation, he is a renowned sports personality, and he used to play volleyball in the first division. I also used to, yes, due to his height. I don't know, sir, either you are taller than me or not. So I used to play volleyball, but I never played in national team or first division. So the person I'm talking about for last couple of minutes is none other than our guardian, our honorable Secretary, Ministry of Commerce, Dr. M.D. Jafaruddin. Let us take the opportunity to hear from Dr. Jafaruddin, our guardian. Thank you very much. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Muhammad Jasimuddin Akant, President ICMEB. Mr. AKM Delwar Hussain, FCMA President of SAFA and past President ICMEB. Mr. Bisharup Basu, President, the Institute of the Cost Accountants of India. I think he's trying to be connected. Hopefully he will be connected. Then Mr. Muhammad Ali Haidar Chaudhary, FCMA, Treasurer ICMEB. Mr. Abu Said Muhammad Saiful Islam, FCMA. Mr. Abu Bakr Siddiqui, FCMA. Office bearers of ICMEB, fellow and associate members of ICMEB, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening to you all. At the very outset, I feel proud to pay tribute to the father of the nation, Mongolia of all times, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And it is a pleasure for me to be here to be part of this occasion. I thank the Institute management for inviting me for this program titled Webinar Workshop Series on Cost Audit to be conducted by Indian experts. I think the written part is very difficult.
Very difficult. Better to speak Yeah. freely. Basically, we're all grateful to our Honorable Prime Minister for a success story, role model of development Bangladesh. Our Honorable Prime Minister, she's our leader. Under her able and dynamic leadership, we are moving forward. And we just recall one example. Last March 2019, amid COVID pandemic, our Honorable Prime Minister very candidly declared 31 instructions. And the 27 instruction is we have to work, we have to keep our export-oriented industries open, following the health rules, safety rules. And that candid declaration is our blessings. You know, compared to other countries, we are still better in terms of casualty, in terms of human loss, economic loss. In the last July, Bangladesh earned highest export earnings in the history of Bangladesh. Can you imagine? And all the macroeconomic indicators, impressive achievements. If we look at every variable, every dimension, it could be remittance, it could be export, reserve, every macroeconomic indicator, impressive achievements. And the country is moving very fast. You know, last week I visited the I think Mirasharai, Mongabandhu Industrial Park, Sheikh Mujib Industrial Park. Vast field, vast area, and see we have developed the embankment, and I think 30,000 acres of land, highest in the South Asia, I think. 61 foreign industries already they have enrolled. And the couple of weeks I visited Rupur, Rishudi, along with my family. Why? I have one son and one daughter. They are always fascinated about foreign countries. And they blame me and my family why we are there here. Why you are not making arrangements to sending them abroad, Australia, Canada, USA. And they have changed themselves. Now they are telling us that this is not Bangladesh. It's a different Bangladesh. Why should we go outside Bangladesh? So that's the statement. There's the very impressive statement from my children. So, and I will invite you to travel along the Mawa Road. Yes. It's a different country. Bangladesh in a new shape. Beautiful. So, with the advancement of the country, I think now I'm coming to your profession because you know I belong to your family basically. I did my first master's from Dhaka University Finance, second master's from UK, again government financial management. I did my doctoral degree again in business. So I belong to your family, basically your family. And I know your pains. Still, I belong to Bangladesh or BCS Audit and Account Service. So I had been in my area for 16 years. Then I moved to civil secretariat. And enormous future you have ahead. Cost accounting, I know. I think the whole transaction, if you look at the whole transactions,
cost of goods sold, I think. Yes, cost of goods. It occupies the most of the financial. Yes. And profitability, break-even point analysis, very important dimension. As Secretary Minister of Commerce, I will play my due role so that you can contribute to the economy. যাই হোক আমি এখন একটু প্রাণের ভাষায় বলি, বাংলা ভাষা যেহেতু আমার প্রাণের ভাষা। এতক্ষণ একটু ইংরেজি বললাম, দেখালাম ইংরেজি একটু বলতে পারি আর কি। নাহলে বলবেন যে বিসিএস পাস করে কিভাবে আসছে এটা একেবারে জানি না। তো দেখালাম একটু ইংরেজি বলতে পারি আর কি। 10-এ 10 তো নাকি? আমি আমার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম প্রায় 4 বছর, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, সাউথ ইস্ট, আসাম, মাল্টিকালার। I never failed in any exam in my life. আমি কৃষি ব্যাংকে চাকরি করেছি, জনতা ব্যাংকে চাকরি করেছি, বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি করেছি, পর্যটনে চাকরি করেছি, আর কত বলবো। আমি যেহেতু মানে পারিবারিক ভাবে একটা ফিউডাল সেন্টিমেন্ট ছিল যে সরকারি চাকরি করতে হবে, যার কারণে অনেক প্রাইভেট ব্যাংকে তখন জয়েন করিনি। এবি ব্যাংক, কি আইএফআইসি ব্যাংক, আমার বন্ধুরা আছে, আমার ক্লাসমেট আছে। তো যেহেতু একটা ফিউডাল সেন্টিমেন্ট ছিল গভর্নমেন্ট চাকরি করবো, যাই হোক ভালো মন্দটা আল্লাহ তাআলাই জানেন। জীবন জীবিকা এটা তো আসলে আমার হাতে নাই, এটা মান সম্মান। তো যাই হোক আমি এখানে এসে আমি মনে করি রাইট পারসন ইন দ্য রাইট প্লেস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। এক বছরে আমি বলি, এখন নিজের গুণগান বলতে হয় না, তার কিছু বলতে হয়। এই 50 বছরে আমরা কোনো ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে পারি। 2024 সালে গ্রাজুয়েশন, কি ভয়াবহ অবস্থা, চোখে অন্ধকার। আমি যখন জয়েন করলাম, যেদিন জয়েন করলাম সেদিনে পেঁয়াজ নিয়ে ঝামেলা, সেই 16 সেপ্টেম্বর। তো যাই হোক আমাদের দুইটা সাইড, ইম্পোর্ট সাইড, ইন্টারনাল মার্কেট, আবার এক্সপোর্টও দেখতে হয়। মানে একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল মিনিস্ট্রি এটা। তো আবার টি বোর্ড আছে আমাদের সাথে, ইপিবি আছে, আমার তো 8-10টা প্রতিষ্ঠান। তো যাই হোক আস্তে আস্তে যখন আমার কলিগরা বলা ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে আমি বুঝতে পারি খুব তাড়াতাড়ি। আমি আমার কলিগদের বলি আমার এইটাই অ্যাডভান্টেজ যে তোমরা যখন কথা বলো আই নো ইউ ল্যাঙ্গুয়েজ। বোঝা যাচ্ছে তো? মানে যখন বলে যে এই অ্যান্টি ডাম্পিং একটা সমস্যা হচ্ছে আমি বুঝে যাই, কিন্তু অন্য কোনো সচিব হলে তাকে আবার পড়তে হতো অ্যান্টি ডাম্পিং জিনিসটা কি, কাউন্টার ভেল্ডিং কি জিনিস। হ্যাঁ এটা যেহেতু আমি এই সাবজেক্টের লোক, ব্যাংকে চাকরি করে আসাতে আমি জনতা ব্যাংকের বোর্ডও ছিলাম বেশ কিছুদিন। তো যখন এলসি নিয়ে কথা হয় আমার চোখে ভাসে, নিজে হাতে এলসি করলাম, তাই না? তো এইটা আমার একটা, এই জন্য আমি মনে করি আমি রাইট পারসন দ্য রাইট প্লেস। হ্যাঁ আমি আমার মানে বিজনেসটা জানি, আমার জবটা আমি জানি, যার কারণে আপনাদের দোয়ায় এই যে ভুটানের সাথে প্রথমবার করলাম এই স্বাধীনতার 50 বছরের মধ্যে প্রথম ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। খুব কঠিন কাজ এই নেগোসিয়েশন করা।
আমাকে বলা হলো যে কতটা স্টেপ লাগে, বলা হলো প্রায় 22টা স্টেপ। জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ থেকে শুরু করে, জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন থেকে শুরু করে, এই টেকনিক্যাল লেভেল, আমার লেভেলে, মন্ত্রী পর্যায়ে, ক্যাবিনেটে নেওয়া প্রায় 22টা স্টেপ, as many as 22 স্টেপ একটা চুক্তি করতে। আমরা আরো 11টা দেশের সাথে ইনশাল্লাহ আগামী 1 বছরের মধ্যে করে ফেলবো। তো বিশাল একটা টার্গেট নিয়ে আগাচ্ছি। আর এক্সপোর্ট টার্গেটে আপনারা জানেন আরএমজি আমাদের অনেক কন্ট্রিবিউট করে একক আইটেম হিসাবে। আমরা প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন কাজ করছি আরো 6টা 7টা। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ডিক্লারেশন করবো। আমরা মেলার জন্য চেষ্টা করছি নতুন জায়গায়, পূর্বাঞ্চলে। আপনাদের দাওয়াত থাকলো। নতুন একটি স্থাপনা, আইকনিক স্থাপনা বলা যায়, প্রায় মোর দেন 20 একর্স ল্যান্ডের উপরে। আশা করি মার্চ মাসের মধ্যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভ উদ্বোধন, এবং মেলাটা যদি কোভিড থাকে আমরা ভার্চুয়ালি করার চেষ্টা করব যতটা পারি। তো আমরা আরো যেটা বলছিলাম, যেটা আমাদের সাইবুল সাহেব বলে গেলেন, যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ, আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ডিক্লারেশনটা হবে প্রোডাক্ট অফ দি ইয়ার, সেটা হবে আইসিটি। এবার আমরা ঘোষণা দেব। আওয়ার টার্গেট ইজ 5 বিলিয়ন। একই রকম লেদার। আরেকটা ইন্টারেস্টিং, হালাল পণ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। এটা হিডেন ট্রেজার ছিল। আমাদের বলা হচ্ছে যদি গ্রাজুয়েশন করি তাহলে প্রায় $7 বিলিয়ন লস হবে, আমরা মার্কেট হারাবো। তো এই $7 বিলিয়ন আমাদেরকে অফসেট করতে হবে, আরো বেশি করতে হবে। তো দেখা যাচ্ছে হালাল পণ্য যদি আমরা টেক কেয়ার করতে পারি, একটা সার্টিফিকেশন অথরিটি করতে পারি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড, এখানে প্রায় আসবে 10 বিলিয়ন এক্সপোর্ট। হ্যাঁ, আইসিটি তে আসবে ধরেন 5 বিলিয়ন। এটা স্লোগান, 5 বিলিয়ন আইসিটি প্রোডাক্ট। লেদারও ধরেন 5 বিলিয়ন। কত হলো? 10-20 বিলিয়ন তো হয়ে যাচ্ছে। তো ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। কাজে আমরা সাহসী জাতি, যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আশা করি আপনারা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের, আমি টিম কমার্স বলি, যেহেতু আমি স্পোর্টসম্যান, আমি বলি টিম কমার্স। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সহ আমরা খেটে যাচ্ছি। তো আশা করি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। আর এটা আমার নিজের স্বার্থে, আপনাদের কস্ট অডিটটা হয়তো আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যেমন বাজার নিয়ন্ত্রণ, এখন একটু খোলামেলা কথা বলি। এখন পেঁয়াজের মূল্য কত হওয়া উচিত, এই উত্তর তো আপনারাই দেবেন। প্রোডাক্ট কস্টটা তো আপনারাই বের করবেন, তাই না? তা আপনাদের সাহায্য যদি আমি না নেই, একজন বলবে 25 টাকা, আরেকজন বলবে 30 টাকা, আমি কাটতে ভোজ্য তেল আরেকটি গ্রে এরিয়া, কি হবে? এই প্রোডাক্ট কস্ট কি করবে? আপনাদের, ইউ আর দ্য রাইট ওয়ান, রাইট পারসন। চালের দাম কি হবে, তাই না? আমরা মার্কেট কন্ট্রোল কিভাবে করবো যদি বেস প্রাইসটা না জানি? হ্যাঁ, প্রোডাক্ট কস্ট যদি না জানি, প্রফিট মার্জিন যোগ করবো তো পরে এসে, তাই না? তো লেবার কস্ট, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, এই তো কস্টিং তো এভাবে করে নাকি? ওভারহেড যোগ করে, প্রফিট মার্জিন যোগ করে, তারপর না প্রোডাক্ট সেলিং প্রাইস হয়, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তো এখন যাই হোক, আমি মনে করি এই বিষয়টা যেহেতু আমি একটু জানি কম বেশি, আমি আপনাদের ভাষা বুঝি, আপনাদের দুঃখ বুঝি, বেদনা বুঝি, স্বপ্নটা বুঝি। তো আশা করি আমরা একসাথে কাজ করে যাব। এই কোভিড এর কারণে হয়তো অনেক কিছু স্লো হয়ে গেছে, আমরা অনেক কিছু উদ্যোগ নিতেও পারি না, একটু পিছিয়ে যাই। আশা করি হেল্প করবো। আর বিল্ডিং এর ব্যাপারে যেটা বললেন আমাদের জসিম সাহেব, আশা করি আমরা কাজ করে যাব। দেখি, আমি এটা যেটা বললাম, এটা আমরা যেভাবে পারি দেখি চেষ্টা করি আপনাদের, যেহেতু আপনারা কাজ ভালো করেন, আমি এটা বলতে বাধা নাই, যতগুলো ইনস্টিটিউট আছে তার মধ্যে আপনারা হলেন সবচেয়ে অ্যাক্টিভ। আরো 2-1টা ইনস্টিটিউট আছে আমাদের সাথে মাঝে মাঝে এসে একটু যখন কথা বলে, আমরা দেখেন
কতটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি আমাকে ভালো আমি আমার যেমন মোটিভেশনের সংজ্ঞা মায়ের ডাক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাই না? ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, নদী নাই, যাচ্ছে কি মোটিভেশন কি বলে? মায়ের ডাক, মাকে দেখতে যাচ্ছে। তা আমাকে যখন আমার লোকদেরকে, আমার অফিসারদেরকে মোটিভেট করি, আমি বলি মোটিভেশন মিন্স মায়ের ডাক। আর আপনি কাজের প্রতি ভালোবাসা আছে কিনা সে গানের ভাষা, কফটা চোখের জল ফেলেছে যে ভালোবাসা, কি জানা আছে? আমি ওইটাই বলি যে ইনস্টিটিউটে ভালো কথা, কিন্তু কবার আমার কাছে এসেছিলাম চোখের জলই তো ফেলে না। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে আমাদের কাউন্সিল মেম্বার আছে, আমাদের এত হাফিজ কোনোটা হাফিজুর রহমান স্যার কোনো ওয়েবিনারে প্রোগ্রাম স্যার বাদ রাখেনি, আমাদের টোটাল মানে সব কটা প্রোগ্রামে। এখন কগনিটিভ মডেল বলা হয় বিজনেস মডেল। আমি ডিবিএ মনে হয় বাংলাদেশের প্রথম 2008 সালে করলাম, আমি জানি না 2008 সালে আমি প্রথম ডিবিএ হোল্ডার বাংলাদেশে মনে হয়, ফিলিপিন্স থেকে করা, তার দেশের না বাইরে করা, দেশে তো শুরু হলো কেন। আর ফিলিপিন্স থেকে দুইটা ইউনিভার্সিটিতে ডিগ্রি দেওয়া হয়, একটা হলো আমি যেটা ইউনিভার্সিটি ইস্ট, আর একটা ইউনিভার্সিটি, মাত্র দুটো ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিটা দিত। তো যাই হোক বলতে যাবো ই হয়ে গেল। তো হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছিলাম, ও রাইট, আমি বলছিলাম যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের কাছে না আসে তাহলে আমাদের তো সেই সময়টা আসলে অনেক কাজ আমাদের। আপনারা যদি কেউ আমার রুমে কখনো যান দেখবেন যে আমি তো ফ্রি নাই, সারাদিন ব্যস্ত আছি। কাজে আপনি যখন একবার যাবেন, দুবার যাবেন, তিনবার যাবেন, সেটা আমি ভুলে গেছি ওই কগনিটিভ মডেল। যে এই যে ধরেন এখন প্রেসিডেন্ট কি ট্রাম্প না, উনি তো থাকবে না, জো বাইডেন আসবে। উনি হয়তো বাথরুমে পরে পা ভেঙে গেছে, পরদিনই স্টক মার্কেট, নিউ ইয়র্ক স্টক মার্কেট ভলাটাইল। তো হোয়াট ইজ দ্য কোরিলেশন বিটুইন পা ভাঙা and volatility of stock market? Psychology, business psychology, মানুষের মন, শেয়ারের যে ওঠানামা অনেকটা সাইকোলজি। তারপরে যখন জো বাইডেন বোধহয় জিতে গেল তখন বোধহয় আবার তাই না, আস্থা, মানুষের আস্থা, এই কনফিডেন্স, ট্রাস্ট, এগুলো হলো বিজনেসের, এখন এগুলো বিজনেসে এমবেডেড, কিন্তু বিজনেসে আগে এগুলো কনসিডার করতে হবে। ওই ফিজিক্যাল মডেল, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল, ক্যাপএম আছে না, তারপরে ডিভিডেন্ড মডেল টোটাল আছে এগুলো, কিন্তু এখন কগনিটিভ মডেল, মিনিং সাইকোলজি। তো আপনাদের সাহেব সম্পর্কে বলছিলেন না, উনি এটা খুব ভালো জানেন এই মডেলটা। দুজনে জসিম সাহেব মানে হাউ টু উইন পিপল, হাউ টু উইন দি হার্ট অফ আদার্স, হৃদয় জয় করতে হবে, মানুষের মন জয় করতে হবে, কেন কাজ করবো আপনার। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম, শিক্ষকতা করি তো অভ্যাসটা খারাপ, মাইক আসলে একটু সমস্যা হয়ে যায়। তো যাই হোক, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, আমি হয়তো রিটায়ার করলে আলটিমেটলি হয়তো শিক্ষকতায় চলে যাব, আমার একটা নেশা, প্রাণের নেশা। তো আমি যতদিন আছি, যদি আমার আপনাদের এগেন যেহেতু আমি ফ্যামিলি মেম্বার, আমি জানি আপনাদের সম্পর্কে, তো আমি একটু অনুরোধ করবো আমাকে একটু বেশি বেশি বিরক্ত করার জন্য। সে এগেন কপটা চোখের জল ফেলেছে, তাহলে কাজ করবো, তাই না? তো একই রকম আপনাদের সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। খুব ডিসেন্টলি মানুষের মন জয় করতে হবে, খুব র ফর্মে না, কিল ঘুষি মেরে না, খুব ডিসেন্টলি মানুষের মন জয় করতে হবে। ইন ইউর ওয়ার্ক প্লেস, ইন ইউর ফ্যামিলি, সব জায়গায় মানুষের মন জয় করার বিকল্প দেখবেন যে এমনি মানুষ কাজ করবে, মন জয় করবে, যে কাজটা করার কথা না সেটাও হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় অলিখিত বক্তব্য দিলাম, লিখিত একটু দিয়েছিল, মজা পাচ্ছিলাম না। তো সবশেষে আমার একটা দায়িত্ব, আজকের এই ওয়ার্কশপটি শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করছি।
এই বলে আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী। স্যার একটু সিস্টেম ব্রেক করে দুই কথা বলবেন। আপনি তো নিজেই বললেন মাস্টারি করেন, দেখছেন প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে হাসি দেখতেছেন, আপনি জয় করছেন, আপনি জয় করছেন। আমি যে কারণে আসছি দুটি কথা বলার জন্য, আপনার অত্যন্ত কাছে এই অনলাইনে বহু লোকজন দেশ বিদেশে শুনতেছে, দেখতেছে, এবং এর মধ্যে আমার একজন পরম শ্রদ্ধ বড় ভাই আছে, আপনার নাবিলুল খায়রুল বাশার, আইবিএন এমবিএ করছে, তারপরে ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করছে। উনি লিখছে আমাকে, dear Delwar bhai, I am attending custodied ceremony, opening ceremony through Zoom. I know Jafar from his undergraduate study in Dhaka University as my younger brother. Also studied with him. Studied with him. Jafar still young, looks young, as he was in 1982. Convey my best wishes and regards to him. Thanks. তারপর লিখছে, thanks. My brother name is Jaul Bashar. Also Jaul Bashar. He knows that I am settled in Australia. এটা বলো, সে কিন্তু আমাদের একটা আইবিএম এবং এই এফসিএম খুব দ্রুত করছে, আমাদের এলাকাতে কিশোরগঞ্জ বাড়ি। রিয়েলি স্যার আপনার খুব সুনাম করে আগেও ফোনে বলছে, কিন্তু আমি শোনাতে চাই, খায়রুল ভাই কিন্তু সেই অস্ট্রেলিয়া থেকে শুনতেছে যে আপনার সুনাম আপনারা করছে বলে আর কথাটা বলছি। এই প্রফেশনাল লোকজন দেশ বিদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইউএসএ, ইউকে, কানাডা, দুবাই, কানাডা আমার বিশাল বড় চ্যাপ্টার স্যার, আপনার মনে যায় এই অসুবিধা না হলে আমরা রয়ে গেলাম বলে স্যার কানাডা। খারাপ কিন্তু স্যার, আসলে আপনার কিছু আপনাকে নিয়ে এনজয় করতে পারবেন স্যার, বলুন স্যার। যাই হোক, আল্লাহ দয়া করে করোনাটা যাক। আমি স্যার যদি আল্লাহ দেয়, আমি যদি দয়া করেন আমার সাইড থাকলে স্যার, আমি বুঝছি স্যার আপনার সাথে চললে এই প্রফেশন পাবে স্যার। আপনার কথা শুনলে কি বলছি, চোখের জল ফলাই দেবে, আর কিভাবে ফলাবো স্যার, সব প্রয়োজনে আমরা সবাই একটু চোখের জল ফলাবো স্যার। আপনাকে আবারও বলছি শ্রদ্ধা, অন্তর থেকে দয়া করে সুস্থ থাকেন, এবং আমাদের ব্যক্তিগত যারা আছে তাদের সাথে না, একটা জাতীয় প্রফেশনের সাথে স্যার, এটা একটু দয়া করে আপনি ওইভাবে চিন্তা করেন কিভাবে আপনি এটাকে এগিয়ে নিতে পারেন। আপনি যদি চিন্তা করেন, সচিব কি জিনিস, যেটা স্যার বলছি, আমি চাকরি করছি গভর্নমেন্ট, একটা বিশাল বড় কর্পোরেশন চেয়ারম্যান ছিলাম, ক্রিটিক্যাল কর্পোরেশন, এটা স্যার জানেন। সেই কর্পোরেশন চালাই যদি গভর্নমেন্ট মেশিনারিজ মেকানিজম কি করা লাগে এটা আপনি জানেন। সচিব কি না পারে, সচিব সব পারে। সচিব যদি চায় যে না কষ্টটি দ্রুত গতিতে বাস্তবায়ন, ইটস পসিবল। থ্যাংক ইউ দেলা ভাই। আমরা 5 মিনিট নিব। স্যারের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। ওনার একটা হিপনোটাইজিং ক্যাপাবিলিটি আছে স্যারের স্পিচে। স্যারের পরের লাইনটা, যেটা আমি মান্নাদের গানের খুব ভক্ত স্টুডেন্ট লাইফ থেকে, তো কফটা চোখের জল ফেলেছে যে তুমি ভালোবাসবে, পথের কাটায় পায় রক্ত না ঝরালে কি করে তুমি আসবে। তো স্যারের ইনফরমেশনের জন্য জি জি স্যার, স্যার আপনার ইনফরমেশনের জন্য বলছি, আমরা কিন্তু রেডি, মানে আমাদের এখানে ইনস্টিটিউটে পাশের হার less than or plus minus 5%, so আমাদের প্রত্যেকটা জি, তো এখানে যারা স্যার পাশ করে এসেছে অনেক পরিশ্রম করে, এক একটা ছেলে মেয়ের আইসিএমএবি পাশের ইতিহাস দিয়ে এক একটা ছবি তৈরি করা যাবে। স্ট্রাগল আমি জানি স্যার, আমি নিজেও স্যার সেই স্ট্রাগলের একটা অংশ। আপনি যদি কখনো পরীক্ষার আগে রাত্রে 2-2:30টায় আসবেন আমাদের পিছনে মসজিদের সামনে এবং ক্যান্টিনে, দেখবেন যে শীতের রাতে এরা বসে পড়তেছে।
So we people are so hardworking. আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বার আগুনে পোড়া খাঁটি সোনা স্যার, আমরা রেডি আমাদেরকে কাজে লাগাতে। So now vote of thanks. So vote of thanks জানানোর জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে বলছি, আমার স্যার আবু বকর স্যার। আপনারা জানেন যে লিডারশিপের একটা বড় স্কিল হচ্ছে কমিউনিকেশন। সো কমিউনিকেশন, ওরাল কমিউনিকেশন তার ভিতর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবং ওরাল কমিউনিকেশনের ভিতর একটা ভাইটাল এরিয়া হচ্ছে স্পিকিং এন্ড লিসেনিং। সো লিসেনিং কিন্তু একটা বড় ক্রাইটেরিয়া। তো স্যার এমন একজন মানুষ, হি ইজ ওয়ান অফ দি মডেস্ট পারসনস I have ever seen. He is a very good listener. He speak less, work more. খুবই বিনয়ী, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে কাজ করে, স্বল্পভাষী। তো স্যারের কাছ থেকে আমরা ভোট অফ থ্যাঙ্কস শুনবো। আবু বকর স্যার। ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনাদের বসিয়ে রেখেছি, ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর পরে কিন্তু আপনারা চলে যাবেন না, আমাদের অনারেবল গেস্টের জন্য প্রেস মানে প্রেজেন্টেশন সেশন আছে একটু, তো একটু ওয়েট করবেন ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর পর। Honorable President of the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh, Mr. Josimuddin Akand, FCMA. Honorable Chief Guest, Dr. M.D. Jafaruddin, Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. Honorable Special Guest, Mr. A.K.M. Delwar Hossain, FCMA, President, South Asian Federation of Accountants. Chairman, Cost Audit Committee of the Institute, ASM Shaikhul Islam, FCMA, and honorable participants of the program. Assalamu alaikum. At first, I want to express my gratitude to the honorable chief guest, Mr. M.D. Jafaruddin, Dr. M.D. Jafaruddin, Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh, for giving your valuable time and insightful speech to grace the program a successful one. I also want to express my thanks to honorable special guest, Mr. A.K.M. Delwar Hossain, FCMA, President, South Asian Federation of Accountants, for giving us your valuable time and emotional speech to make the program a success. I also express my thanks to the learned moderator, Mr. Ali Haidar Chaudhary, FCMA Treasurer, ICMAB, for efficient moderation of the program. Above all, I also express my thanks to the honorable participants of the program to make the program a successful one. Thank you all. Allah Hafiz. Now the presentation session. So now I request our honorable president, Josimuddin Akand, will hand over a crest and a token gift to our honorable chief guest. Thank you. The token gift handing over by SAFA President to our honorable chief guest. And now I also request our President, Mr. Josimuddin Akand, to hand over a token gift to our special guest, Mr. Delwar Hossain, FCMA. So thank you very much. One announcement.
cost audit workshop, technical session 1 on pharmaceuticals. Tomorrow going to take place at 6:30. আপনাদের বারবার বলছি cost accounting standard আপনাদের সিলেবাসে আসছে, cost audit workshop. It's a fantastic opportunity. আপনারা মিস করবেন না। আমি আমার ইয়ে থেকে বলছি, it will add value. It's going to be a huge investment for you. Thanks for your patience hearing. Thank you very much. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে বাসায় যাবেন। গুড নাইট।